Dnešní díl bude specifický, protože se bude hrávat na 2 místech. To obsazení se bude proměňovat. Každopádně 2 konstanty jsou stejný. Rony a František pod hlavičkou Erawine. My se dneska zaměříme na jeden region, ale vlastně konkrétně na jednoho výrobce, protože v té druhé části budeme mít možnost vyslechnout si Ettore Germano. Ta má jakou souvislost s tím proslulým vinařstvím Ettore Germano? To je teda přímo majitel? Je to nová generace, syn Sergia, který to má aktuálně na starosti. A jelikož je to rodinná firma, tak se dá říci, že má čtvrtinu toho rozhodovacího slova v tom, co se bude dít v budoucnu. Tudíž míříme do Piemontu. V čem je tahle oblast výjimečná? Udělám takový krátký recap, než dáme slovo Eliovi. Piemont bych rozdělil na 2 pomyslné, naprosto úžasné takový jako podregiony, které jako evokují ve světě milovníků vína asi to nejvíc, což je Barolo a Barbaresco. Barolo je lokace, která je trošilinku jižněji od Barbareska, tím pádem Barbaresko přirozeně trošku severněji, od zhruba třetinu celkové rozlohy Barola, takže Barolo je významně větší. Také významně víc producentů, něco kolem 300, něco kolem 12 až 14 milionů láhví činí roční produkce. Jsme na nějakých cca 2100 hektarů půdy, kde vlastně odrůda nebylo. Dokáže se proměnit v to slavný Barolo. Takže velká konkurence a nějakých dobrých 40-50 let si jdou tvrdě za tou nejlepší kvalitou. Barbaresco poněkud mladšího dojmu a menšího, tak pouze 60 producentů, což už je, dá se říct, že se všichni téměř jako znají. Ta produkce je něco kolem 4,5 milionu láhví ročně a něco kolem 750 hektarů v tom celkovém počtu. Když to dám dohromady, tak v podstatě my tady máme producenta na Moravě, který dělá bublinky, nebudu jmenovat, a udělá víc než tady ti 2, tady Barolo a Barbaresco dohromady, což je docela zajímavý. Ale obratově je to trošku odlišný asi. Tak, správně. To pak sečteme. Jak stojí v tom svým porovnání Barbaresco a Barolo? Chuťovým a i to vnímání, jak moc třeba za ten úspěch Barola může právě ta délka existence a do jisté míry je marketing? Barolo je určitě historicky významnější, nebo tu historii samotnou toho vinaření má delší. Barbares, byť v Piemontu si pěstovali vína jako obecně už velice dlouho, velice dávno, tak v tom jako moderním pojetí, v tom, co jako dostáváme v lahvi za někdy od minulého století, tak Barolo bylo ten tahoun toho Piemontu. Barbaresco se přidalo jako na svém významu a i komerčním úspěchu až někdy v 60. letech, kdy prakticky Angelo Gaia dostal Barbaresco na světovou mapu. Dostal je na radar amerického trhu, britského trhu a potom následně zbytku světa. Obecně chuťově Barolo obvykle bývá mohutnější i díky svým jako půdním podmínkám. Barbaresco bývá elegantnější, malinko lehčí, byť je to vždycky producent od producenta. Nedá se to generalizovat a hodit do jednoho pytle. V čem je specifický tohle vinařství? Jak ho popsat, jak ho charakterizovat a proč jste se rozhodli v rámci Erawine ho nabízet? Ettore Germano dokáže ve své komuně, ve své obci, což je Serralunga de Alba, dělat poměrce na výkon jedno z nejlepších barol, což přirozeně v tom začátku toho vnímání pražského a obecně českého trhu je důležité přijít s velkým barolem typu Roberto Vercio, který taktéž máme a cenově je výrazně dál, tak je tohle jako, řeknu, jako sociálnější řešení. Lazzarito, který aktuálně máme ve sklenici, je sociálnější řešení. By mě nenapadlo. Říkat u Barola jako sociální řešení. Ukaž? Okay. No to je úplně sociální řešení. Socka ve sklenici. Úplně se cítím. No ale musím říct, že to je sympatický řešení. Velmi. Když si dneska srovnáte ceny různých barol a když si představím, že tohle víno je z 90letý vinice, což už je jako seriózní hra a v té péči toho Ettore Germana je od prvního dne, tak si dokážu představit, že ta cenovka může být výrazně jinde. A kde je ta cenovka teda teď? Cenovka je těsně pod 2000 za láhev, což v Lazzaritu, které patří mezi Grand Cru, jsme v rezervě, to znamená o rok delší studování, fantastický ročník 2009, takže jsme u nazrálého Barola, tak jak to původně historicky mělo být.
tak si myslím, že ta cenovka je podhodnocená vůči té tržní ceně toho, kde dneska Barolo jako může být. Jeho sousedé, kteří se nachází buď na daném kopci kolem Serralongy, anebo i v jiných komunách, a celkem jich 11 v Barolu, tak si dokážou říct o svý Barolo výrazně víc peněz. Takže v tomto ohledu se na to koukám i obchodně, aby to víno přistálo v té domácnosti na stole, aby restaurace mohla aplikovat nějakou svoji marži, aby to víno mohlo dál se posouvat tím trhem, tak to jsou jako důležité faktory, jak s tím vínem pracovat. Dlouhodobě je dobře. Ettore Germano je pro nás poměrce na výkon fantastický producent Barola, a nejenom Barola, nebo dokáže i v Alta Lanze vyprodukovat perfektní Riesling až nebezpečně blízko stylově tomu mozelskému. Dokáže udělat až nebezpečně blízko šampaňskou metodou bublinky z Chardonnay a z Pinotu šampaňskému stylu. Takže dá se říci, že to je muž mnoha tváří a nyní to přebírá jeho syn Elia, který nás navštíví v Praze a uděláme s ním v podstatě další podcast, což bude velmi zajímavý. No ne, pokračování tohohle, jo. Pokračování už za chvíli bude mluvit, já už rozhodně pomalu končím, ale mě ještě zajímá u toho Barola obecně, když to vezmeme proporčně, kolik máte ready to drink v rámci Erawine a kolik právě i v rámci investice nebo skladování, jak se ta vaše nabídka teď pohybuje? Vzhledem k tomu, že jako s těma vinařstvíma v Piemontu jsme začali vlastně jako první, to znamená, bavíme se třeba nějakých 15 let zpátky, tak jsme schopni nabízet právě ročníky, které jdou až 15 let zpátky a pořád je držíme v nějakém množství. To znamená, opravdu už můžeme dodržet to, co tvrdíme, drink it right, protože Barolo by se prostě mělo pít na zrálý. Byť musím jedním dechem dodat, že pozorujeme, že ať už je to částečně změnou klimatu, anebo i malinko změnou přístupu těch vinařů, tak u těch mladších ročníků ty vína bývají poslední dobou přístupnější a vlastně trvá jim menší dobu, než se dostanou do té fáze té pitelnosti. Ale celá ta konkrétní 29 v případě vinařství Ettore Germano, tak si troufám tvrdit, že je úplně takový ten klasik. Teď, když to chutnám, máme to rozdejchaný asi hodinu, jenom nebylo na to tolik čas a zasloužilo by se to klidně třeba 8-9 hodin rozdejchání, tak to je ten klasik. To je ještě tvrdý, mužný Barolo, který potřebuje čas, ať už v zrání lahvy, nebo aspoň potom i nějakého rozdechání před tou konzumací. Já to zkusím to trošku rozpitvat. Fanda řekl klasik. Ten klasik v tom piemontském pohledu na věc je něco jako tradiční vinař, který dělá pár zásadních věcí, který v podstatě celý ten koncept dali do pohybu. A to je dlouhý sudování ve velkých sudech, to znamená u Barola minimálně 38 měsíců, a dlouhá macerace. Bavíme se 50, 60, 70 dní, kdy slupky a hrozny macerujou ve společné kádi, což je extrémně dlouhá doba pro získání maximálního vlastně taninu, veškerého barviva, veškeré vlastně esence toho života daného vína, což nyní je Barolo. A to jsou všechno předpoklady k tomu, co říká Fanda, že musíte čekat následně na takový víno 25 let. Ovšem, tak jedním dechem musím dodat, že vznikla fantastická takový movement z řady takových nových vinařů, kteří měli trošku jinou myšlenku o tom, jak Barolo by se mělo chovat v láhvi, a přišli na to, že když se trošku změní jednak macerace a ta se výrazně zkrátí, když se změní velikost sudu na poněkud menší a dokonce francouzský, tak se dá i změnit vlastně pravidla hry. A vznikl movement, který mu se říká Barolo Boys. Pro ty z vás, kteří to slyší poprvé, tak se to dá krásně vyhledat na internetu. Existují o tom už filmy, dokumenty. Mezi ty pionýry Barolo Boys patří Roberto Voercio, Elio Altare, Domenico Clerico, což jsou velký jména v Barolo produkci. Lidé, kteří vlastně řekli, my nechceme po našich zákaznících, aby čekali na naše vína 25 let. Oni můžou, to víno má ten potenciál, ale já bych si přál vidět svoje víno ready to drink už v nějaký dřívější fázi. Takže tyhle dva důležité procesy, to znamená snížení macerace z těch 60 dní na nějakých, a to klidně 10, 8, někdy. A nestratí to kouzlo? Naprosto ne. Tam v podstatě se jedná o to, že když máte dobrý hrozen a opravdu máte velmi dobrou redukci na vinici, což bylo taky nebylo příkladem tady těch tradičních vinařů v historii,
a máte dobře fenolickou zralost, tak v podstatě si můžete dovolit v dobrém ročníku použít míň ty macerace, můžete si dovolit dát stranou ten velký sud a dovolit si použít barriquový, který má pouze 225 litrů objem versus ten boty klasický italský, který vlastně z toho savonského dubu, který v podstatě může mít objem až 100 hektolitrů, tak si dokážete představit tu práci s tou tříslovinou v tom malém sudu. Dokáže krásně zaobalit, krásně zesametovět, dokáže to víno v podstatě připravit k pití a to se nebavíme opravdu o třeba třetinové fázi délky. Takže vlastně vy jak opravdu... se to projeví na ceně tohle? Takže to bude jako... Tak ta cena tam hlavně levnější. vzniká u ty redukce. Roberto Voercio, Elio Altare a jiní vinaři se rozhodli udělat další zásadní krok, a to na vinici. A to tím, že si řekli, my tak vysoké výnosy jako ostatní tradiční vinaři nechceme, my chceme výrazně menší výnosy, také se rozhodli pěstovat Nebbiolo na daleko užším sponu, to znamená na 1 hektaru bylo tradicí mít něco kolem 5000 keřů, kdežto takový Voercio dokáže to dostat až na nějakých 8, 9, 10, 11 tisíc. Takže tam je vysoká konkurence mezi těma rostlinama a tudíž ten kořen dokáže jít opravdu jako velmi rychle dolů do země a dokáže dávat výrazně míň, ale lepšího vína. Což je zásadní informace pro ten nový svět, kdy Barolo Boys dokázali to, co posunulo si myslím Barolo do úplně jiné stratosféry a najednou ta vína byla přístupná, neměla už tak důležité zmínit, už nebyla tak dohnědá v té barvě, protože dlouhý sudování způsobuje určitou oxidaci a ta barva toho vína se přirozeně mění, takže pokud vytáhnete víno ze sudu po 5-6 letech, tak to víno přirozeně nemůže být jiskryně červené, tak jak jsme zvyklí u Pinotu a podobných odrůd. Takže najednou přišel Barolo na svět po ačkoliv 38 měsících, tak mělo jiskrné červené barvy, což je fantastický a dokázalo mít úplně jinou formu toho projevu. Dokázalo být zase červené ovoce, jahody, třešně, maliny. Dokázalo mít také tu sekundární, tu druhotnou fázi, čili to sudování, takže lehce to toustování, trošku lékořice, trošku té vanilky, ale velmi decentně a velmi dobře zakomponovaný. A ta třetí fáze, která vznikne až tím čekáním na to víno, až se vlastně v té láhvi vydevelopuje do té formy, což jsou potom ty terciály. A v tomto směru Barolo Boys posunuli Barolo do úplně jiné fáze a vznikla taková jako moderní část, modernisté. A v dnešním době, protože tohle vzniklo 80. 90. roky, kdežto dneska už jsme svědky toho, že ten tradiční a moderní producent se takhle jako prolínají skrz na skrz a využívají obě strany moderní technologie, dokážou obě strany využít i ty velký původní slavonské sudy v kombinaci s menšími, takže dneska už to není tak radikální černá nebo bílá, ale ty dvě strany se docela dobře porozuměly a přišli na to, jak to dělat co nejlíp a vytěžit z obou. Já jsem od doby, co jsem sledoval přímý přenosy z parlamentu, neviděl nikoho mluvit takhle dlouho. Musím říct klobouk dolů. Je Barolo na vrcholu? Malý mínus. Teď? Nebo můžeme ještě i díky tomu, co říkal Rony, očekávat, že ta hodnota půjde výš, protože se mi zdá, že jako producenti jsou velmi progresivní, že hledají ty cesty pro zákaznický, pro klientský, možná daleko víc než regiony, které to mají jistý, já na mysli mám Francii. U toho Piemontu obecně dá se říct, nebo řekl bych klidně u celé Itálie, tak mně přijde, že ty ceny jsou mnohem stabilnější, že oni rostou, i nějaká inflace, nějaké nárůst té hodnoty, když to víno prostě se vlastně vylepšuje, je úplně větší poptávka, tak ale roste nějakou jako stabilnější křivkou oproti nějakému kolísání, který se děje u negos businessu, nebo hlavně díky negos businessu Bordeaux a v Burgundsku. Jo, takže Itálie je trošičku stabilnější v tom, ale roste v ceně vždycky. No a teď už setkání s mužem, který stojí v čele jednoho domu, a to je Ettore Germano. Well, warm welcome to Ettore Germano. Hi guys, welcome. New generation, the youngest one from Ettore Germano winery located in Serralunga de Alba, Barolo producer, and many others. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you guys for having me here. It's the Absolute first pleasure. time for me in Czech Republic and Likewise. Prague, but I'm really happy and people are really nice and you are amazing guys. Thank you very much. Thank you. We like to hear that from every single
winemaker in Italy. That's what we're used to. However, let's get to the point. Can you tell us a little bit where you from? What is your role in a winery, and how did you get to it? Oh, it's a long story, but I try to freeze something. So our winery, Ettore Germano, is based in Serralunga d'Alba, so one of the 11 villages in Barolo region. So we are in southern Piedmont, and our winery was established almost in the late 80s due to my grandfather Ettore and my father Sergio. But we are historically agriculture and viticulture since 1856, because my family, my great-great-grandfather wasn't from Barolo region, but was from Barbaresco region. And so in 1856 he moved from Barbaresco to Serralunga and Cerretta Hill mainly to marry this girl from Serralunga. And the gift for the marriage was the first 3 hectares where now we have the farm. So was it because of love or 3 hectares? Oh, because it was for love. Because my in God, the that's past the land wasn't like that. yeah. Yes, Well, absolutely. let's stick with the love. Okay. Yeah, and so also other plot that we have now, they were like marriage gift because it was the cheapest thing to buy as a gift in our region, because like Barolo region 100 years ago was extremely poor. And so having a lot of farm and land was something bad for the family, because you have to do hard work, but without a lot of money on the Okay, I back. see. So Quite opposite today. Time yes, changed, no? yes, absolutely. Because in the past the grape wasn't Nebbiolo, was Dolcetto, the farmer's grape, and my family used to grow Dolcetto since almost 100 years, and we sell the grape to other farmers. They make like flour or corn, and we try to trade Okay. grape. Trade the product, so. And we don't bottle wine. Like bottled wine in our region, in Langhe region, was only something for the rich people, but there were not rich people. And Barolo the same, was the wine for the kings, but we didn't have kings anymore because 1861 we have the Absolutely. Union of Italy. Absolutely. It's great to hear that your roots are actually from the very poor side of Barolo history. But nowadays, Barolo appears to all of us as an extremely rich place to be. Yes, it's an honor for me and for my family to be born there, and I think it's very important to bring the new attitude that we have in Barolo, but without losing the historical and the memory, because we were farmers first and not businessmen. So we work with in the vineyard, like. For us, our philosophy is always we only use one ingredient to make the wine, that is the grape. So vineyard comes first, winery comes second. It's something that has to work in order to have a better shape of the wine, but not to change or doing something not natural to the wine. So no manipulation in the cellar. Not It's a lot of basically- manipulation, yes. It happens on the vineyard. What is exactly your personal role now in the winery, and when was your first actually contact with the winemaking? I know you grew up in it, and as a child, I'm sure you were running around the house and running around the cellar. But when was your first impact on actually producing something? Like I don't have a single scene or phase, because, as you told, I grew up in the winery because our house is on the winery, and so winery and home for me is the same. The winery for me is my home, and so till I was a child, I like bring people in the winery and see this tank my father makes the wine. This is where we age the wine in the barrels, because I really want to talk to other people and talk to strangers. And I really enjoy since the beginning the life in agriculture and viticulture. But I start to work professionally and like tell my idea into the winery almost when I was 14 to 16, when I started the winemaking school in Alba. And so I started to study some technique stuff about the wine. And so I have many questions to ask my father and see the answers and see maybe I study something new
we can try something together. And my father was always really open about changing and try new stuff, because I will say that my father Sergio is one of the most open-minded people that I know, especially for Piedmontese guys, that we are almost very close-minded, very strict, and very old technique. Okay. And so for us, it's very important to have the technology in the vineyard and in the winery, but to keep the wine traditional. Okay, I see. That's So that's on one our side aim. you have that incredible leverage that your father is actually very welcome to share information with you. On the other hand, you had to realize what is going to be your role, like what exactly are you going to be in the winery. So if I understand well, and we discussed that before, you and your sister had to share these two most important posts in the winery. So which one's yours? Which one's her? My role is in the vineyard. Okay. Half of my time, and the other half is flying abroad and promote the winery. Which one's better? No, I think it's. I think fill each other. I love both, because my grandfather always told Ettore, he told me, to get a vacation you can only have to change the work, and you change your job. So 6 months in a vineyard, 6 months abroad, for me suits perfectly, and I'm pretty happy, because I like the cellar, but I like more tasting the wine in the cellar than working full time there. Completely understand this issue. Because it's cold, it's dark and humid. It's not my place. So you leave your sister in the cold dark Yes, cellar, yeah? Okay. absolutely. And I prefer to stay in the vineyards because I feel a closer connection to the wine, and I really like and enjoy all the seasonal part during the vintage of the grapes. So from the bud burst to the pruning, and also I really love the pruning season, because you almost you create a new life every year. This is probably the biggest impact you have through the whole season, right? You are teaching the plant where you want to go. Okay. And so, because the way you prune, how many buds you put on, you decided, and we do handmade 100%, because you can only do by hand, and it's very important for us to be always the same group, because we have the same idea doing pruning, and so every time we are in front of a plant, is like to be in front of another person, and so we decide you have to go in that way, or you go in the other way. So it's very attached to Mother Nature. I love that. I see. Yeah, you go ahead. Okay. What does it feel like to be responsible for the next generation of something that's been going on for 100 years? I think it has to feel like a lot of weight on your shoulders. I mean, how does it feel? What is your plan? What do you plan to change something? Is it something you're now seeing that you want to do differently than it was done before, or you want to keep on going the same direction? I will say that for me, it's not something heavy to pass the generation, because I'm happy it's also my sister, so we can share the weight. Okay. And I'm really used to work in the winery and like to feel the winery. So it's not a weight for me. It's something that I'm really proud of. Right. And I use that as an energy to work in a positive way and be something positive for me. Like I have something cool. Like I'm feeling lucky because I have parents, grandparents that they choose this view and this idea to make the wine, and I'm pretty happy to do that and continue with my idea, with my sister idea. We don't. Our aim is not to change everything. Like we are both young. We have to understand what is going on now, and I will say in a couple of years we will be more sure what is going in the winery, and after maybe do some changing, but we will not stop doing Barolo. Yes, we don't stop. Yes. We don't change completely direction, like going past maturation only barrique or doing 100% big barrels. So only nothing radical, but no. Yeah, but how do you feel about the climate change? I mean, you have to adapt, I think, some work to what is happening with the climate, doesn't it?
Yeah, the number one job that we have is to maintain the Nebbiolo fresh to make the Barolo, because especially in Serralunga, the terroir we work with is it has a lot of clay, marl, calcium, and calcar. So not a lot of fertilization. So the wine is very tannic, a lot of extraction. So to maintain the freshness in our hills is important to have a little bit colder climate. So during the climate change, we decided to have to cut less the grass, so have higher grass, so keep the humidity under the plants. We put ale nets for two reasons. One, to protect for the ale, but the other one we see now in the last couple of years that do something like a shade and shade the berries, so we don't burn the plants, and also we have more foliage. Like in the past, we used to have like very clean and without foliage all the grape area. Now we have some leaves on, so to protect from the burn. Natural shade, I guess. Yes, and we decided to have more berries, so to do maybe 2 green harvests instead of 1, and do late green harvest. So normally the old tradition is middle August. We normally do the first green harvest in beginning of September, maybe middle sometimes. Like this year, because it was warm the end of August, we decided to do green harvest almost at the 10th of September. I see. And after, because we see rain has to come in the middle October, we decided to do another green harvest in beginning of October to have less grape, and so to fast the maturation of the grape before the heavy rain, because vintages are not anymore the same. Like as I told you before the podcast, the idea is not that it's something changing in terms of temperature or rain, is the quantity and the timing. Like in the past was constant to have some rain, low rain during the summertime. Now we have like 50, 100 millimeters in 3 days, and after have 30 degrees for a month. So it's not more constant. It's like we have bigger peaks of cold, warm, or rain. So we have to have fast decision. And so sometimes can be good, sometimes is not the best. Adaptation is the thing, I guess. And tell us, because I believe that listeners and guys who know Erawine, basically, they can imagine that Ettore Germano is a really well-settled brand in Czech Republic, in Prague, especially. I can see your labels all around in many different restaurants, and it can be Cereta, it can be Prappo, it can be Lazzarito, it can be Vignarionda. Yes. But then there is the other side of the moon, which is extremely exciting, and I cannot forget to mention it, because you have done something what makes us even more excited. So tell us about the project you started 20 years ago, something like that? Yeah, 28 years ago. Like my father has a real Langhetto, like a guy from Langhe. In the middle of red variety, he decided almost in 1996 to find a place higher and colder in Langa to make some whites, some still whites. And so the beginning was Riesling, because his aim was to make some kind of Riesling, because is his favorite white grape, and he wanted to challenge himself to do something with that. And he found this place in Ciglie, so we are talking about one of the last hills of Dolcetto of Dogliani, and we are like 45 kilometers south, Barolo region, so closer to the sea, the Ligurian Sea, and closer to the Maritime Alps. So we are almost in between. We have on a side we have the sea, and on the other side we have the mountains. So very strange and particular climate and environment. And we decided to invest in this particular hill, and we go all around the hill. So there is no matter the sun surface, we decided to work more with the soil and the exposure. And in Chile, we started in 1996 to plant 2 hectares of Riesling and Chardonnay. Now we almost own 13 hectares, and they will be in a couple of years 15, to make Riesling, Chardonnay, Nascetta, that is a local grape from Barolo region. Oh, yes. And the Alta Langa, the other big part
our new. What Alta Langa stands for? Alta Langa means high langa, so high elevation hills. Okay. So normally means above 400 meters, but generally, like the low is 400, but generally the Alta Langa is almost above 500. That's pretty high. And we are in Chile. Chile, our hill almost stays from 550 to 650. Mm-hmm. And the particular of the soil also is we have the stone from Langa, the Langa stone that is a squared rock that is very used to make houses. So if you go on the Alta Langa, you will see full of stone and rocks houses because you can find everywhere in the soil. Okay. And this gives the minerality, gives the freshness of the wine that we produce in that particular area. So the Alta Langa was something really interesting for my father because one of my father's friends always told him that you have to reinvest the money where you spend the most, and my father is a big champagne guy. So when he found out that as some DOCG from a local sparkling was like burning, he decided, yeah, I want to go with Alta Langa, try to understand what is the aim of this, and challenge myself and try to make it. And we are very proud that it's going really well. And we are increasing a lot in terms of consortium. And we are kicking really well because we will be really strict about the regulation. So we are the oldest in Europe in terms of aging on the lease. So 30 months is the minimum for the Alta Langa. That's very strict. That's a long term. And it has to be vintage every year. So you can't do any blending. You can't do any blending. No. Wow. So it's always a vintage one. It's always vintage, always Chardonnay or Pinot Noir or a blend of both. Okay. And 30 months minimum. Mm-hmm. No more than Brut in terms of dosage. So it cannot be sweeter than Brut? No. Very strict rules. I mean, stricter than champagne, really. Absolutely. Yeah. Like my father loved this idea because the focus and the project was very clear. So we don't want to compete with anyone. We have our idea and we go straight where we want to go. So we have some strong regions who you are competing with, like Franciacorta, Trento Doc, and Alta Langa could be perhaps in a soon future something next to them or maybe even beyond them quality-wise, do you think? I think we have all the element to compete. Okay. But I don't like to compete. The market will answer us. Okay. So that's a good answer. I'm pretty happy that now also in the last couple of years, the US market is really searching for Alta Langa because they like it, they like the philosophy. And now there is something to compare with champagne also abroad. Because Franciacorta, I would say, is more local, more Italian consumption. Also the Alta Langa in the beginning. Mm-hmm. And now everybody in Italy are shipping champagne-style wines from Trento, from Franciacorta, from Alta Langa. And I think is something really interesting to go in a big market as US. And I'm really happy about that. So what is your favorite wine? The portfolio is quite wide because, as we now mentioned, you're not just stuck in Barolo, but we are talking about beautiful sparkling wines and beautiful whites. What would you, when you have a nice evening and you want to open up a bottle of wine, what would you pick from your portfolio? It depends on the occasion normally, but I'm stick with the Blanc de Blanc Alta Langa, no dosage, or like a nice bubble. And for Barolo, I'm into Cerretta because it's where my family came from. The taste is very similar to what I'm searching usually into Barolo. So more tannin, more greener, and more powerful Barolo. But at the same time, it's a Barolo that you can age for a really, really long time and still get the terroir of Serralunga. So the idea for me is Cerretta is one of the most iconic and like the real flavor of Serralunga Barolo because of the soil. Because Serralunga has the oldest soil in Barolo region, and so having a hill full of marl, calcium, and calcare give you a better idea of what is going on in our village. Yeah.
And talking about the aging, what would you expect the Cereta to age? We are now having the 2013, for example. What's the expectancy for this bottle? What's your idea? Oh, it depends on the cork. Normally the Barolo, our idea is to make the wine drinkable since the beginning, but without losing the potential of aging, because of course we are making something premium, something that is also known for the aging capability. So I would say minimum is 20-25 years, especially for Cereta that has more strength, it has more tannic, more body than the other Barolo that we make. So I would say it's the best choice for people if you want to keep and enjoy like 10, 15, 20 years later. That's what we were also thinking in comparison to your Lazzarito. I think Cereta actually can last longer. It's always, when you compare same vintage, the Lazzarito is more accessible sooner, even though it's a Reserva. It seems to be approachable sooner. Cereta is always the tough guy in the lineup. Yes, because Lazzarito, you are right, because Lazzarito is one of the unique vina we have, that we have some sand and iron. So sand and iron normally means elegance and easier drinkability. Mara and calcium or clay in general is more tannin. So, like for example, in Barolo region, we are in the eastern side. More you go west, you have more sand in the soil, so the wine became more velvety, less tannic, more vertical, and so easier to drink in the younger phase. With Serralunga and the end of Monforte, so after the Castiglione part, you will find more full-bodied Barolo because we are almost in the same hill. Yeah. No, you go ahead. I was just gonna ask because I know that you love food, and I think and we have that in common very much. So we spoke about it. So let's say to go with the Cereta Barolo, because always in one of the episodes of the podcast we mentioned some food to go with the wine. What would you cook with this? And I know you're gonna cook something nice because. Yeah, it depends. I have two pairing, like more traditional pairing and more my style pairing. Do your style. Do your style, Like, Your style. My style pairing is something that is not Italian food at all. Like I love Asian food and American food. So the two ways for me is something spicy, like Korean barbecue, or something smoked, like a brisket or like a pulled pork. Oh gosh. Because the smoke and the spicy that you put on the meat helps with the tannin. So especially the Cereta that has a little bit more tannin, with the spicy, you will feel more balance in everything. So every bite you need a sip of wine, and I really enjoy doing that. I'm used to do that at home very often. My mouth is watering already. So by the other words, when we visit you next time, we are expecting briskets with US flavors. Yes. Properly wrapped and Cereta on the table. Yes. Can't wait. So Elia, thank you very much for joining us. Thank you. Thank you guys. Thank you for having you. Looking forward for the future. Yeah, thank you. And good luck.